And I have something for you. And I bought this one last time. This is I cannot spend my money now. I have to spare for Japan. Każdy z nas pewnie słyszał o teorii o dominującej półkuli mózgowej. Myśl tej teorii u humanistów dominuje prawa półkula, natomiast
Volgende halte, Nieuw Oosteinde.